Hey, what's up people? Welcome to my YouTube channel. Leo nimewaandalia all the tools za Photoshop, zile useful tools. Tutaenda kuzisoma zote ili uweze kufahamu each tools kazi yake ni ipi. So kwa wale beginners, please watch this video to the end kwa sababu nitaonyesha a lot of tricks and tips along the way. So let's get started. So kwa kurekebisha maneno yangu, leo tutaenda kujifunza tools zote muhimu ndani ya Photoshop. Tutaenda kujifunza those tools ambazo hazitumiki kwenye daily work. So tuanze. The first tool here inaitwa Move Tool. Kazi ya Move Tool ni to move around things. As we see here, anything kilichokuwa ndani ya move ya workspace kitakuwa moved, isipokuwa kile tu kilichokuwa kimelokiwa as this background here. Then inside it tuna tool nyingine inayoitwa Artboard Tool. Kazi yake ni ku add new artboard kwa watu wanaotengeneza things like books na vitu kama hivyo. So you'll do the first work and the second work in there. Then we have the tool ya tatu, ya pili, ya tatu na ya nne. Zote zinaitwa selection tool. Kazi zinafanya kazi moja kwa njia tofauti. Let's do it in this example here. We do selection kwa ajili ya ku remove kitu background au kufanya anything else, like kwa mfano hii kazi yenyewe inaitwa rectangular marquee tool. Kazi yake to do selection lakini kwa aina ya kibox. We have nyingine inayoitwa Ellipse Tool, inafanya selection kwa njia ya duara. Notice ukifanya selection ukiwa unafanya tena ile ya kwanza inafutika. Why? Kwenye property panel tuko kwenye the first floor. Tukienda kwenye the second one means select multiple times. Ukienda the third one means delete some selection. And the fourth one itakwambia delete everything except this part ambayo ilikuwa hapo. So be sure uwe this area here ambayo utakuwa unafanya selection multiple. Then ukitaka kudelete just hold the alt, you will delete. Hii inafanya kazi for this, for ellipse and all. Then tunao ya pili yenyewe inaitwa Lasso Tool. Kazi ya Lasso Tool yenyewe ni kuselect anything isipokuwa kwa free hand. Tukisema selection tool, we do selection in free hand, means you can, if you want to select this eye, unakuwa tu unapitisha the selection like this kwa mkono wako mwenyewe. Control D unafanya deselection. And tunao tool ya tatu inayoitwa Quick Selection Tool. The Quick Selection Tool kazi yake yenyewe ni kuselect everything kwa haraka. Means nikitaka kumselect huyu person, just I'll click haraka na nitakuwa na mselect pale. Notice kitu kimoja kwamba why did I left this selection tool and this selection tool. Hizi selection tools sioni maana kwangu kwa sababu they only select a single row na hatuna row kwenye this image, so hata tukifanya na everything we won't see a shade. Then kwenye Lasso tool tutaona kuna Polygon na Magnetic tool. The Polygon yenyewe inafanya selection ila inakulimit, ni free hand lakini inakulimit kwa Polygon na haitakuachia mpaka pale utakapo double click anywhere au this point zitapo join ndio itapokuachia. Control D you deselect. Then we have the third tool inayoitwa Magnetic Lasso Tool. Kazi yake ukiclick once then ukawa unamfuatilisha mtu, inajaribu kumtrace huyo mtu ni nani, then itajaribu kukuadia point pale. Ni tool moja nzuri lakini it waste a lot of time. Haitakuachia mpaka pale utapo double click. Control D. Kwenye Quick Selection Tool utaona kuna Object Selection Tool. The Object Selection Tool, ukiselect something like this itakwambia okay, kwenye this image ulipo select the object itakucalculate na itakwambia this is your object there. We do selection kwa ajili ya vitu viwili. Either tunafanya selection kwa ajili ya kubadilisha rangi ya that subject, or we do selection kwa ajili ya ku remove background. Note that. Then utaona kuna Quick Selection Tool as we said na kufanya kazi, means nikitaka kubadilisha this background kwa haraka I just select it all. Then what I will do next, nitaenda kwenye my colors and change the colors pale. There you have it. Control D. Then we have the last one nakwambia Magic Wand Tool. Nikiclick once utaona everything kimekuwa selected, means wote yenyewe inaangalia
color iliyokuwa that area, then ina select that color kwa wakati mmoja yote kwa pamoja. Mimi nikiwa hapa nika click this table, utaona hizi row zote zinajaribu kuselectiwa kwa haraka kwa sababu rangi zinafanana there. Then we have the tool inayofuata inayoitwa crop tool. Kazi ya crop tool ni kushikilia this point, as we know crop tool, and crop the image. Note, uki enable delete pixels means later on enable hautakuwa na uwezo wa kurudisha crop yako uliyoifanya, lakini control 0 click on crop tool then uka disable delete pixels means what, later on crop image then ukasema unataka kurudisha as normal, click utaweza ukapata that thing ilokuwepo mwanzo and return to its original position there. Control 0 fit to the screen. Then we have the second tool now, the next tool inayoitwa frame tool. Kazi ya frame tool means anything utachora hapo either kwa kibox au kwa duara, later on ukitry kuleta image, that image it will stuck to that frame law later. And notice either you draw it a square or a cycle. That a frame tool. Then to now eyedropper tool. Eyedropper tool kazi yake ni kusample the colors zilizopo ndani ya image yako, so ni tool nzuri sana ya kutumia, ambayo the color utayoichagua means ukichukua brush lako that ndo color itakuwa inapakwa pale. Sipendi kuitumia eyedropper. What I do, huwa nashikilia alt then I choose a color ninayotaka uwe kwenye brush. When I hold alt na kuwa na sample color, nikiachia alt huwa napaka brush, which make me work more faster. Then kuna tool inayofuata hapa inayoitwa spot healing. Hii ni healing brushes. Kazi za healing brushes ni moja, the spot healing yenyewe ina remove all the dots or all the spots, vitu vidogo vidogo kama vile madoti ya nguo na vitu mapele na vitu kama hivyo. Means the only thing unachofanya you click once and the eyedropper itakuwa ina remove pale spot healing, sorry, content aware. Okay, I don't know what happened. Control Z. Let me try again. Control 0. Niko kwenye selection. Ukiona haifanyi kazi, jua you have selection. So control D ili utoe selection, and you see click once it remove selection pale. Then now tool nyingine inayoitwa healing brush. Hizo spot healing. The healing brush yenye kazi yake it sample the color, means I can hold alt then nika click on this layer, nikawa copy that layer, then nikija hapa nakuwa na iziba tu like that. So ina sample the color. Control D, remember usiwe umeselect anything, so I can click and nikaziba pale. So nikiclick on here naweza nikaja kuipaka as the way it is. This also work kama clone tool. The difference is the clone tool yenyewe ina copy thing of the way it is. Mimi nikiclick on this leaves nikaja kupaka hapo, utaona inapaka leaves kama zilivyo, while nikiclick on healing brush yenyewe nikaclick on leaves, ungeona yenyewe najaribu kufanya color balance kidogo. Then tuna tool inayofuata inayoitwa content aware tool. Content aware tool yenyewe it select something then inapeleka somewhere else, then ukibonyeza enter kile kitu kitatolewa from that area na kupelekwa sehemu nyingine pale. Then we have another tool inayoitwa red eye. The red eye inatumika kwa picha zinazopigwa usiku, means ukiselect like this, kama kuna rangi nyekundu kwenye macho inakuwa removed there. Naomba nirudie hapa, spot healing it delete the spots na vipele vidogo vidogo. Healing brush unashikilia alt, una sample somewhere ambayo iko salama, then unakuja unapaka that area. Patch tool yenyewe patch tool you select somewhere then unapeleka sehemu salama, ukirelease na pale kunakuwa salama. Then we have content aware. Kazi yake yenyewe to select something then unakipeleka somewhere else, ukirelease ukipiga enter kile kitu kinahama hapa kinamia sehemu nyingine. Then we have brush. Tumeshaongelea brush, kazi yake ni kupaka any color iliyokuwa at front. So nikiclick here nikasema
nataka rangi yangu iwe nyekundu, means sasa hivi nitapaka that color. Then we have clone tool, tumeielezea. Then we have historical brush. Historical brush kazi yake ni kurudisha the history of the brush ilo tu the history of the image before haijaeditiwa. Means hapa hivi kuna vitu tulishavitoa. Nikichukua historical brush nikafanya hivi, itarudisha everything we tried to change kwenye ile image. Then we have inside it, tutaona kuna art tool. Artboard sipenda kulitumia kwa sababu it makes the image as if ni watercolor na ina destroy there, sijaonaga importance yake. Then we have eraser. Tuna kifuto cha kwanza kinachoitwa eraser tool, kazi yake it deletes things. Anything you delete means ndio kimeondoka forever. Then we have this other tool inayoitwa background eraser tool. The background eraser tool means yenyewe it delete the background. Ukiwa unafuta hivi na jaribu kumwacha mtu asifu, ikiwa inashumu yule ndo subject na hii ni background. Then we have the last tool inayoitwa magic eraser tool. The magic eraser tool yenyewe iko kama magic wand tool, means nikiclick on this color, kwa sababu kote kulikuwa kuna color moja, yote itaremoviwa hiyo rangi. Tunaendelea, tunakutana na another tool inayoitwa gradient tool. The gradient tool kazi yake ni ku add gradient in the background, na utaweza ukachange these colors just by clicking here na kuanza kuchange the colors to whatever the color you want, and either you can apply it in radial form or you can apply it in a linear form. Then tunao another tool inayoitwa paint bucket. Specific yenyewe ni kwa ajili ya kupaka rangi, na hii tunaitumia mostly kwenye ku create new solid color kwenye background yetu. For example, ushatengeneza karatasi lako lenye rangi nyeupe, then unaamua kulipa lote rangi nyekundu na vitu kama hivyo. Then inside it tunakutana na another tunaitwa 3D paint. Sitaiongelea kwa sasa kwa sababu hatuna matumizi nayo. Then tunao another tool inayoitwa blur tool. Specific, what the blur do, it add out of focus kwenye image, means ukipitisha picha yako inakuwa kama vile imepigwa mbali kidogo, au focus haina focus ya image. Then we have another tool called sharpen. The sharpen tool ni kinyume chenye sehemu ambayo kuna blur, it try to sharpen, means inang'arisha picha, lakini usipitishe zaidi ya mara mbili. Means the more unapopitisha the more you destroying the image. Then we have another tool called merge tool. Merge tool tutaona baadaye how the use it is, lakini simply ni kwamba it destroy the picture like that. Then we have a dodge tool, kazi yake ni ku add brightness kwenye image. Then we have a burn tool, kazi yake ni ku add blackness kwenye image. Na tunayo sponge tool, kazi yake ni kufanya saturation kwenye image mpaka ibaki black and white. Then we have a pen tool. Pen tool simply yenye it helps to add random customized shapes, means you can add your own shapes just either by click kwa kuifanya iwe shape or path, means you can click and add shape yako yoyote unayofikiria kwenye kichwa chako pale as a designer. Like that. Then we have another tool called text tool. Text tool simply yenyewe it's add a text kwenye image. The first text tool kazi yake, when you click once utaanza kuandika the text unaotaka kuandika, na kuna kitu hapa juu utagundua kinaitwa paragraph. Either you align text yako ianzie wapi, katikati au pembeni, na vitu kama hivyo. The font type utakuwa unabadilishia hapa, the font family and the font weight utakuwa unabadilishia hapa, na vitu kama hivyo. The color utakuwa una change here, that the font. Then we have font nyingine inaitwa horizontal, means yenyewe inaandika everything just kwa kwenda chini there. Then we have these two ambazo sitataka kuziongelea, simply zenyewe they are like text, lakini
they act like selection. It means ukiandika words like things kama hivi, at the end hii inakuwa like selection. It means you can take a brush, kwenye new layer maybe and start painting whatever you want. Maybe you want hapa iwe rangi nyekundu, then you want hapa iwe purple, then you want lastly iwe green pale. You can do this, Control D, ukaona text yako imeandikwa, lakini this is not a text. It means you can click it and edit it. Same to vent. Then we have path tool. The path tool nikitaka kuelezea vizuri naomba nielezee tools za shape. Tunao the kwanza inaitwa rectangular, then we have the second one called the rounded. The rounded ni sawa na rectangular, isipokuwa the new it has the roundness huku pembeni. Now you can change this simply kwa ku drag around huku. Then we have ellipse tool. The ellipse tool kazi yake ni kuadd a cycle, na ukitaka itoke perfect you hold down shift, itatoka perfect. Color you can change it here or here au hapa, ni wewe tu. Then we have polygon. Polygon ndio inatuletea tools shape nyingi tofauti. Kwa mfano ukitaka shapes zenye angle 3, you select there and get that angle too. Then moving on, tunakutana na line simply it's add a simple line like that. Like in this line it can be manipulated, but the more you increase the stroke, the more unapata the width ya this line. Sionagi useful yake. Then tunao another tool inayoitwa customize shape. The customize shape kwenye Photoshop 2019 kushuka kuna lot of features. Ukija hapo utaona a lot of shapes and tools. For example, hizi za kuthink, you can click and drag there and arrange it whenever you want, na vitu kama hivyo utakuta tayari washakutengenezea pale as default. Then we have a rotate tool. Specific ni special kwa ku rotate the canvas. Ukihold shift inakuwa ina snap every 25 degrees. Na why tunatumia hii? Tunatumia kwenye kufanya drawing. Kuna other people they are better to draw in one hand kuliko upande wa pili, so this tool it helps a lot. Then we have another tool called hand tool. Specific kazi yake ni ku drag the image na ku move around the canvas. Then we have zoom tool. Specific kwa ajili ya kuzoom in and out. The most tool I use is Control plus or Control minus or Control 0 to fit to the screen. Then we have these dots ambazo zenyewe zinakusaidia kujua which tools ziko sehemu fulani. Means click on this tool utapata this dialog box ambayo itakwambia all the tools ambazo ziko huko ndani, like spot healing. Inside it kuna tools 1 2 3 4 5. Hii itakuwa very handy kwa watu wanaosahau tools fulani ziko sehemu fulani. For example, umesahau ellipse tool, ellipse shape iko maeneo gani, lakini ukiona kama kwenye rectangular kuna ellipse, means ukija right away here you can see it kwamba kwenye customize ndio kuna all other shapes. Then we have these two. These are switches specific kwa ajili ya ku switch colors, which one iwe forward color, means any color itakuwa the front ndio itakuwa painted later on. Ikiwa font means hii ndio itakuwa painted. Then we have this tool here ambayo chenyewe ni specific kwa ajili ya kureproduce vitu as default, but even if you have another color you can just simply press D and return it to default. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Yo, what's up everyone? Welcome to my brand new Photoshop tutorial.